YouTube channel. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா we are going to meet one dentist by name Dr. Tharini. அவங்க கிட்ட நம்ம என்னென்ன டவுட்ஸ் இருக்கோ on behalf of you நான் இவங்க கிட்ட கேட்க போறேன். ஓகேயா? ஓகே. வணக்கம். Dr. Tharini, namaste. How are you? Namaste. I'm good. How are you? Yeah, we are all fine. Okay. Please excuse me because I'm not very fluent in Tamil, but I will try to put in a little bit of Tamil, whatever I know in between. It's okay. No? Vanakkam to everybody. Thank you. Yeah. Okay. நம்ம பேசிக்ல இருந்து क्वेश्चंस ஆரம்பிக்கலாம். How to take care of our teeth? அதுல இருந்து நீங்க Very basic question and very important question. Okay. First of all, brushing 2 times a day, morning and night. Brushing is the most important, which most of us do not follow. Yeah, we are not following. Right? So that's very important. First of all, brushing in the morning once, night once. I would say night brushing is more important than the morning brushing also. Because when we usually have our food and sleep, whatever food accumulates in the teeth, the carbohydrates present in the food, that is attacked by acids and that only turns into decay. So that's the main reason for decay formation in our teeth. So that's one major thing where we are going wrong. So most of us do not follow that. So if we brush our teeth in the night and sleep, so that is the major oral hygiene procedure which we have to follow and very essential one. Okay. Thank you. And apart from that, I would just tell you one major mistake what everybody is maybe doing is the wrong method of brushing teeth. And that is the major problem why most of the teeth problem are also arising. Okay? நீங்க சொல்றீங்களா நீங்க எப்படி பிரஷ் பண்ணுவீங்க நீங்க சொல்றீங்க நான் வந்து ஜஸ்ட் அப்ப இதுல காட்டலாம் இப்படி பண்ணுங்க ஓகே அப்புறம் நீங்கலாம் இப்படி தேய்ச்சிட்டு அப்படி தேய்ச்சிட்டு குளிச்சிட்டு வந்துட வேண்டியது ஓகே எக்ஸலென்ட் ஓகே பார்ட்லி கிரேட் பார்ட்லி கரெக்டா தான் இருக்கு ஓகே சோ யூசுவலி பாத்தீங்கன்னா at least 60 to 70% of people do not brush their teeth in the right manner. Okay ma? So let me tell you the basic. இப்போ நாங்க என்ன சாப்பிட்டாலும் இங்க போய் the teeth நடுவுல போய் மாட்டி இல்லையா சோ அது வந்து நான் இப்போ நாங்க பிரஷ் பண்ணது வந்து இந்த ஃபுட் லாட்ஜ்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு தான் not to make it whiter. So that's again a very big misconception which everybody thinks that இங்க இப்ப நான் நல்லா brush பண்ணா இன்னும் நல்லா white ஆயிடும் பளிச்சென ஆயிடும் அப்படினு அது very wrong concept அது usually அப்படி பண்ணா என்ன ஆகும்னா enamel வந்து they be wearing off of enamel so sensitivity வந்து அங்க தான் arise ஆகும் அந்த enamel போறதுனால sensitivity ஆமா so I'll come to that point next. Okay, so let's first start off with how do we brush our teeth. Okay, so I was telling you that food வந்து எல்லா நடுவுல வந்து மாட்டிட்டே so நாங்க brush பண்றது வந்து to take the food lodgement out அவ்வளவுதான் that is the basis. Okay va so let us start. Always never hold your brush here. Pressure வந்து ஜாஸ்தி விடக்கூடாது teeth மேல. Okay, so it has to be little delicate. Okay, since our teeth are very precious. Yes. Okay va so this is where we have to hold our brush. Okay, and keep it at a 45-degree angle. இப்போ 90 இப்படி கூட இருக்க கூடாது இப்படி கூட இருக்க கூடாது so almost at a 45-degree angle. Okay, and then never ever brush your teeth like this. So that is a very very wrong thing. Everybody has to follow this very strictly. Okay, so இப்படி பண்ணா என்ன ஆகும்னா இங்க மாட்டி whatever food is lodged here doesn't come out. நல்லா உள்ள போயிட்டு ஆமா அப்படிதான் sediment ஆயிடும். So that is when you get this kind of plaque illa calculus accumulation out. Okay, again I'll come to that later. Okay, now hold your brush like this and do in a okay
horizontal நீல மேலே இருந்து கீழே அந்த 45 degree angle-லயே அப்படியே மெதுவா போகும். இது கூட பண்ணலாம். And this also is a very efficient circular வந்து you can even notice that இப்படி பண்ணா எவ்வளவு pressure விழும். இப்படி பண்ணா it's very effectively cleans also. Yeah. So we will start from here. Again, one more thing to remember is that never do only on the teeth. இப்படி மட்டும் பண்ணா இங்க எல்லாம் at the end of the teeth வந்து gums கிட்ட that we usually leave out that part. So we have to slightly include the gums as well. Okay, no? So we will start from here. Here 4 to 5 times circular motion. Slightly come forward 4 to 5 times. Okay, we will continue like this. Okay, va? So and we will complete the front portion. இந்த brush வந்து அந்த கம்ல படலாமா? வலிக்கிறது இல்ல ஒண்ணு ஆகாது. So சாஃப்ட்டா again நாங்க எங்க வெச்சிக்கிறோமோ that is very important. இங்க வெச்சிட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி pressure போட்டா I agree. அது it's not a right thing. Again soft brush is a better option. Hard brush வந்து it's not a good option. So hard நல்ல if you have a good gum health, medium brush okay வா இருக்கும். இல்லனா go in for a soft brush. That's always we are on the safer side. இப்போ ஞாபகம் இருக்கு மாதிரி I put forth one question. இந்த brush வந்து எப்போ மாத்துறது next எத்தனை 3 months ஒரு வாட்டி. But some people might require much earlier. எப்படினா இப்போ let me come to the braces. இப்போ இது bristles இருக்கும் இல்லையா? Bristles இது bristles வந்து it has to be zigzag. So this should be zigzag. Straight இருக்கிற bristles வந்து it doesn't go inside the teeth very easily. இப்போ doesn't go in all places. Yeah. So இப்படி zigzag இருக்கிற bristles வந்து very effective clean ஆகும். That is one thing. And இப்படி லாஸ்ட்ல இது கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கு இல்லையா? இது தெரியுது இல்லையா? So this one usually helps in cleaning the last tooth. Okay va? So எந்த மாதிரி brush வாங்குறது? இது வந்து zigzag இருக்கிற brush வந்து perfect and a soft brush. And zigzagன்றது எதை சொல்றீங்க? இது பாத்தீங்கன்னா zigzag இருக்கு. அங்க காமிங்க. Okay. Zigzag வந்து இப்படி இருக்கும். Then apart from that நீங்க ஒரு question கேட்டீங்க. எவ்வளவு நாளைக்கு இது? 3 months ஒரு வாட்டி. And one more thing, இந்த bristles-ல தெரிஞ்சிடும். Bristles வந்து if it goes so it is time for you to change the brush. Okay va? So sometimes some people might require it much ahead of 3 months also. சரி அதுக்கு முன்னாடியே கூட change பண்ணலாம். வந்து ரொம்ப ஹார்டா பண்றாங்க. So again we have to change that. Okay va? Seri. Now we finish the front part of the brushing. We will see how we will clean the உள்ள வந்து எப்படி பண்றது. Okay va? One major mistake which everybody does is இப்படி பண்றாங்க உள்ள இல்லையா? Again that's a very wrong concept. Now I told you that we are trying to take out the food lodgement இல்லையா? So this is இப்படியா? ஆமா. அப்படி this is the way you will clean it. So நல்ல ஒரு 10 minutes 15 minutes குள்ள போல இருக்கு நம்ம. இல்ல 2 to 3 minutes தான். Not less than that, not more than that. So இது ஒரு பெரிய விஷயம் நீங்க சொல்றீங்க. அதனால தெரியுது. Just 2-3 minutes. ஆமா. அதுக்குள்ள இப்படி வச்சு எடுக்க சொல்றீங்க. ஆமா. So this is one way. இல்லனா இப்படி வச்சு இப்படி பண்ணலாம். Okay. But our major concern is don't do this. Okay. Always you are trying to take out the food lodgement. Removing மாதிரி நம்ம பண்ணனும். ஆமா. இப்படி okay. And the behind teeth இப்படி பண்ணனும். Okay. Behind teeth இப்படி பண்ணனும். And these you need to do this. Okay va? And the upper part it's again the same thing. Never do this தப்பான விஷயம். So we'll do this. Okay va? இப்படி பண்ணனும். ஆமா. Removing அவ்வளவுதான். சரி. Okay va? And then here on the this as well. Okay. So இது ஆச்சு இப்போ. This we will not take more than 2 to 3 minutes. Okay. இது ஒரு not less than 2 to 3 minutes, not more than 2 to 3 minutes. Night அதே போல. Night அதே தான். Okay va? And one more thing is
இன்னொரு மிஸ்கன்செப்ஷன் என்னன்னா நல்ல பேஸ்ட் இப்படி போட்டு இப்படி காட்டுறாங்க advertisement. That's again a very wrong concept. Always take a pea sized of toothpaste. கொஞ்சம் வந்து you put it inside the bristles. அது வந்து it comes for a longer period as well. Waste பண்றப்போ waste ஆகாது. And very important, childrenல வந்து pea size தான் கொஞ்சம் இல்ல கால்வாசி போட்டா போதும். ஆமா, இல்லனா fluoride வந்து excessive ஆயிடும். So it's not very good for children. அந்த பேஸ்ட்ல இருக்கும். So சில பேர் இது children வந்து they have this habit of eating toothpaste. You notice that. So அது வந்து ரொம்ப wrong ஆன concept. So parents have to be very very careful. They have to be there. Now brush toothpaste வந்து கொடுத்துட்டு it's not a very good thing. Initially வந்து you have to be there to monitor. எப்படி வந்து கேப் வருது, நம்ம சாப்பிடுற பார்ட்டிகல் போயிட்டு மாட்டிட்டு அதெல்லாம் குச்சி வச்சு குத்திட்டு இருக்கோம். அது எதனால அந்த கேப் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது? அது வந்து இப்போ யூசுவலி அப்படி இப்போ யூசுவலி நான் வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு வந்து இது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி மாட்டேன் இல்லையா? ஸோ யூசுவலி என்ன பண்றாங்க, பின் வச்சு எடுத்துவாங்க, அல்லது டூத் பிக் வச்சு எடுக்கிறாங்க. அது ராங்கான கான்செப்ட், அகைன் ராங்கான கான்செப்ட். ஓகேவா? ஸோ அது வந்து that increases the gap. Okay. Now again a part of this oral hygiene maintenance என்னன்னா you have to use something called as a floss. Okay. பேர் என்ன? Floss. This is called as a dental floss. இது வந்து fiber thread மாதிரி இருக்கும். Okay. So what you have to do is இப்படி you have to put it in between. Okay. ரெண்டு விரலையும் சுத்திட்டு ஆமா, and then you have to place it in between the teeth இப்படி. அப்புறமா to and fro. Okay. Same thing in between the other teeth. Okay. Same thing in between the other teeth. இப்படி வந்து எல்லா நடுவுல பண்ணணும். ஏன்னா இந்த டூத் பிரஷ் வந்து it doesn't reach all these areas. உள்ள ரொம்ப இன்டீரியரா உள்ள போகும். ஆமா. சோ அதனால இந்த flossing வந்து again very important. எல்லா கடையில கிடைக்கும். ஃப்ளாசியா ஸ்பெல்லிங் என்ன? dental floss அப்படிங்கறாங்க. FLOSS. So oral B இது வரும், இல்ல Colgate வரும். You have many companies which provide. இப்போ லாஸ்ட் பல்லுல அது ஏதா போய் மாட்டிக்கிச்சுனா அதுல எப்படி எடுக்கிறது? யூசுவலி இது வந்து இனிஷியலி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஸோ இது வந்து ரொம்ப 5 minutes ஆகும், 5-10 minutes ஆகும். பட் as and when you get used to it, இல்லையா, you will be able to பண்ணா அந்த இது வருமா வராதுல்ல? சம்டைம்ஸ் நல்லா போய் மாட்டிக்குவாங்க. gargling is again a very important thing. But in the flossing வந்து if you want your oral hygiene to be very good, you need to floss. இது பண்ணி ஆகணும். ஏன்னா there's one major thing wherein இப்போ டிகே வந்து காமனா எப்போ ஆகும்னா, காமன் டைப் வந்து நடுவுல ஆகிற டிகே வந்து ரொம்ப காமன் ஆகும் இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் மோர் டேமேஜிங். ஏன்னா இட் டேமேஜஸ் போத் த டீத். இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் ஒன் டீத், இட் டேமேஜஸ் போத் த டீத். ஸோ அதனால the flossing வந்து கரெக்டா பண்ணா இது வந்து இந்த ப்ராப்ளம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணாது. ஆமா. so this problem வந்து we can really take care of. And apart from brushing ஆன பிறகு what you have to do is you have to take care of your gums. gums வந்து எப்படி நாங்க how we take care of our teeth, very importantly we have to take care of our gum health also is very important. கம் வந்து இந்த விரல்ல வச்சு இப்படி அமுத்தி விடணும்ங்கறாங்களே. ஆமா, I am coming to that. என்ன பண்ணனும்னா always with your fingers வந்து you have to always massage your சரி like this. Massage your gums like this. Okay ba? This is one way of massaging. Okay. Another way of massaging is you can also do like this towards the teeth. இப்படி பண்ணா there is any food lodgement inside the gums வந்து நல்லா it can clean this, as well as it's a very well blood circulation வந்து gums la வந்து strong out, and your gums become stronger in the meanwhile. Gum health important na, gums actually hold on to your tooth nicely, yeah. So gum health weak ஆயிடுச்சுனா
detach ஆயிடும். So I'm coming to that wherein இப்போ I told you about this இது இல்லையா plaque in calculus. So this plaque in calculus என்ன ஆகும்னா once this plaque in calculus is accumulated on the tooth இப்படி accumulate ஆயிடும் on the enamel near the gums, this part இல்லையா this part இப்படி வந்து accumulate ஆயிடும். It is a very common problem. இதுக்கு நேம் என்ன சொன்னீங்க? அந்த பிரவுனா plaque and calculus அப்படிங்க. ஓகேவா? So இது வந்து என்ன ஆகும்னா once this is accumulated on the tooth in the gums வந்து detach ஆயிடும். சரி சரி. ஓகேவா? So gums வந்து initially gums வந்து detach ஆகும். அப்புறமா there will be loss of bone as well. Exactly like how it is. How இப்படி இங்க வந்து if you see the gums are normal here. இங்க வந்து you see the gums are little bleeding. இல்லையா? So once this accumulation is there, initially வந்து gums வந்து recess ஆகும். The gums na the gum level goes down and the gums become inflamed. அப்படினா swelling மாதிரி ஆகும். Swelling ஆகும், bleeding ஆகும். Swelling and bleeding ஆகும். Initially வந்து bleeding ஆகும். So people find it very once they brush பண்ணும்போதெல்லாம் bleeding ஆகும். And they find it very difficult. They ஒரு வலி இருக்குமோ? இந்த bleeding ஆகும். வலி ஜாஸ்தி இருக்காது, sensitivity இருக்கும். So I have to ask this question, doctor. The sensitivity இருக்கு. இந்த enamel போறதுனால வருது. Wrong brushing நால. So when I told you about wrong brushing, so when you brush like this and with lot of pressure, so enna avuna the enamel gets worn off. So let's come to this. இப்படி இப்போ you have 3 layers, yeah? 3 layers of 3 parts of the tooth. இது மேலே whatever we see, the white part is the enamel. அதுக்கு உள்ள இருக்கிறது வந்து dentin. Okay, dentin குள்ள nerve இருக்கும், that is the pulp. ஓகேவா? So நாங்க brush பண்ணும்போது we'll keep brushing like this. So அது வந்து usually wear off ஆயிடும். இந்த wear off ஆயிடுச்சுன்னா இது வந்து the enamel wear off ஆகி the dentin gets exposed. அத போய் அஃபெக்ட் பண்ணிடும். இது வந்து கட் ஆயிடும். யூசுவலி இது வந்து கட் ஆயிடும். நாங்க brush பண்ணும்போது here we keep brushing very hard here, என்ன ஆகும்னா they will be cut off the enamel here. So that's what I'm trying to show here. என்ன ஆயிடும்னா இப்போ இந்த enamel loss ஆயிடும்னா இங்க வந்து dentin expose ஆகும். இந்த dentin expose ஆயிடுச்சுன்னா sensitivity ஃபுல்லா இருக்கும். அது சரி சென்சிட்டிவிட்டி ஆயிடுச்சு, என்ன பண்றது? சென்சிட்டிவ் இப்போ காஸ் வந்து இதுதான். So change your brushing method. Initially if you are using the medium brush, change over to soft toothbrush. அப்புறமா already cut ஆயிருக்கு. So we have to fill it up. அவ்வளவுதான். So this mechanically cut ஆன enamel வந்து worst part is enamel ஒரு வாட்டி கட் ஆயிடுச்சுன்னா it will not regrow back. So அது வந்து you have to fill that artificially. filling பண்ணி அது வந்து க்ளோஸ் பண்ணணும். ஓகேவா? So இந்த dentin வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகிறது வந்து ஸ்டாப் ஆகும் and sensitivity problem will decrease. And if it is not cut and வெறும் இந்த gum மட்டும் problem ஆயிருக்குன்னா you can use sensitive toothpaste use பண்ணலாம். And massaging the gums very important. And mouthwash வந்து you can use it for particular amount of time. I wouldn't suggest again using mouthwash for a long period of time. ஏதாவது ஹெர்பல் இது அப்படியே சொல்லிருக்கேன். Herbal வந்து I would always suggest oil pulling. Oil pulling is an excellent way of cleansing your mouth. Yes. So oil pulling வந்து என்ன ஆகும்னா when you do oil pulling, it actually attracts all the germs. எல்லாம் attract பண்ணிடும். அப்புறமா when you spit it out, all the germs along with it comes out.
So an excellent way to take care of your own oil health. pulling பண்ணதுக்கு அப்புறம் brush பண்ணனும்னு அவசியம் இல்ல. I would suggest like yeah see இப்போ நாங்க சாப்பிடுறது வந்து ரொம்ப எல்லா processed food தான் இருக்கும். It's not like முன்னாடி எப்படி சாப்பிட்டு இருந்தாங்க very fiber food எல்லாம் vegetables fruits எல்லாம் அப்படியே சாப்பிட்டு இருந்தாங்க ஜாஸ்தி. So that one was a very healthy diet. So they didn't require much of this brushing technique. They were very healthy even otherwise. You notice பண்ணீங்கன்னா even for 80 90 years 100 years our grandparents have very good teeth. Yeah, problem is with this generation where the food what we eat is a lot very processed ஃபுட்னால தான் பிரச்சனையா அல்லது முன்னாடி எல்லாம் நல்ல பல்பொடி எல்லாம் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்போ இந்த பேஸ்ட்னால பிரச்சனையா எல்லாம் கம்பைன்ட் இல்ல எவ்ரிதிங் definitely combined. Food is major நான் சொல்றேன் again when we talk about food let me tell you why it's more important to eat more of vegetables and fruits for the teeth. இப்போ vegetables fruits வந்து it's a natural cleanser yeah. So if you eat some vegetable it easily gets cleaned. You don't have to put a brush and clean it. Yeah, so the same thing you're eating your chapati or your cake or your chocolate அது வந்து ஸ்டிக் ஆகும் இல்லையா பல்ல வந்து ஸ்டிக் ஆகும் அது வந்து நீங்க பிரஷ் பண்ணாதான் அது அந்த ஸ்டிக்கா இருக்கிற இது வந்து ஃபுட் லாட்ஜ்மெண்ட் வந்து it will be able to clean it. நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்றோம் இல்லையா நிறைய சாக்லேட் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அப்ப நல்லா சாக்லேட் சாப்பிடலாம் ஆனா பிரஷ் பண்ணிடலாம் ஓகேயா again I wouldn't once in a while okay da because children like chocolates. Yeah, it's the even elders also fine சாப்பிடலாம் ஏன்னா only one thing is eat sparingly. Have a control. Do not eat dinner or chocolate சாப்பிடணும்னா அது that's definitely a wrong thing. But chocolate சாப்பிட்டா see to it that you brush. Okay, at least toothpaste போட்டு பண்ணிடணும் கொப்பளிச்சாவே துப்பிடணும். ஆமா gargling வந்து is a must after every meal. After every meal வந்து gargling பண்றது very important. Again salt water gargling even more important. Salt water அப்படினு பார்த்தா காபி டீ குடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு தடவை gargling பண்ணணும். ஆமா டெஃபினட்டா ஏன்னா காஃபி டீ வந்து ஸ்டெயின்ஸ் ஆயிடும் அதனால ஸ்டெயின்ஸ் ஆயிடும் டீத்ல ஸ்டெயின்ஸ் பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் பிகாஸ் ஆஃப் காஃபி டீ நிக்கோட்டின் சிகரெட் ஸோ இதெல்லாம் திஸ் இஸ் அகேன் ஆல் த மேஜர் காசஸ் ஃபார் ஸ்டெயின்ஸ். டாக்டர் ஒரு டவுட் என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து ஷீ இஸ் 32 இயர்ஸ் அவனுக்கு வந்து விஸ்டம் டீத் வருது அப்படின்னா அதெல்லாம் எப்போவும் முடிஞ்சிருக்குமே அப்படின்னா இல்லை அங்கே ஒரு டீத் வந்து லாஸ்ட்டாக கடார் பண்ணலன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த இடத்துல அவன் வந்து அவளுக்கு ஏற்கனவே எபிலெப்சி ப்ராப்ளம் இருக்கு இங்கே வந்து திடீர்னு இப்படி இழுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இந்த அது அது எபிலெப்சினாலயா அல்லது இந்த பல்லு வளர்றதுனாலயான்னு ஷி காட் வெரி மச் கன்ஃபியூஸ். அது வந்து எப்படி ரெக்டிஃபை பண்ணலாம் அது எதனால அது இப்படி ஏஜ் ஆனால் கூட அந்த மாதிரி அங்கே போய் ஒரு பல்லு முளைக்குமா அது கம்முல முளைக்குது அப்படின்றா. ஆமாம் சி இப்போ உங்கள் ஃப்ரெண்டு வந்து அது டெஃபினெட்லி ஐ வுட் சே இட் இஸ் ஃபேஷியல் பெராலிசிஸ் மாதிரி ஃபேஷியல் நர்வில் இந்த நர்வ் இருக்கும் ஃபேஷியல் நர்வ் அதில் பெராலிசிஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ லுக்ஸ் லைக் இட்ஸ் அ பெராலிட்டிக் ப்ராப்ளம். எபிலெப்சிக்கு சம்மந்தப்பட்டது. So it is not related to dentistry though, not related to wisdom tooth. That's what I see, but check பண்ணலாம் ஒரு வாட்டி you can get a dental checkup done. இன்னொன்று you're asking why you have this wisdom teeth coming at a later stage as well. இல்லையா usually வந்து wisdom teeth it usually comes at the age of 18 to 25. அது வந்து நார்மல் டைப் 18 to 25 னா ஒன் டைம் தான வரும். ஆமா 4 டீத் இருக்கும் இல்லையா 18 to 25 இயர்ஸ் குள்ள இது இந்த 4 டீத்மே மிஸ்டேக் இருக்கு. ஆமா 4 லாஸ்ட் டீத் இருக்கும் இல்லையா இப்போ மோலர்ஸ் இருக்கு இந்த மோலர்ஸ்ல இது பெரிய டூத்தா இருக்கு இல்லையா இது வந்து மோலர்ஸ். These only help you to chew food. Okay. So this last tooth is the wisdom tooth. And why the wisdom tooth is not coming in the right position for many of us? At least I would say 70-80% of us do not have the wisdom tooth in the right place. Oh. Yeah. Now, as
in the generation that is the most common problem. Now in the jaw pathina, the jaw size have reduced considerably. Considerably as compared to our ancestors. Our ancestors on the food habits they had a lot of chewing to do. Chewing lot of fruits, vegetables. So the food nalla chew pannada avangalukku that it was necessary. Ipo as we are technologically rising, we have a lot of processed food. And the processed food not many people chew. Chewing it has become very less now. Gradually it has lessened. So and the necessity to chew also is very less. So that is ipo cake ella saapta you don't have to chew it at all. So all these habits that is making our musculature not to develop well. Okay va? So jaw size considerably it has reduced. But the teeth size remains the same. So in that last teeth it has to come in the oral cavity, doesn't have place. Space pattala. Adanal it poking the. Adanala enna avuna, it doesn't come. It doesn't have place to come. So adanala it usually, can you see this? Appadi valandirudha. Ama. So it is coming in the wrong places. It can be like this. Illana ipdi konja varla slantinga varla. Illana idu ulle gums liye irukku. அது நீங்க ஆபரேட் பண்ணி எடுக்க முடியுமா? எடுத்துதான் ஆகணும். ஒரு வாட்டி if it's not causing much of a trouble it will ஆனா most of the time it does cause problem. So இது this tooth will try to come out. ஏனா if the tooth is like this it will try to come like this. இந்த tooth இப்படி இருந்தா இது இப்படி தான் push பண்ணும். இப்படி push பண்ணும்போது எல்லாம் இந்த teeth எல்லாம் push பண்ணி இங்க crowding வந்துடும். இந்த teeth முன்னாடி பின்னாடி வந்துடும். This is one of the reason. So அதனால now these wisdom teeth has to be removed. இப்போ problem பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படினா better to get it removed. இல்லனா if it's not causing much of a trouble. சில பேருக்கெல்லாம் ரெண்டு லைன் டீத் அப்படி வருது. கீழே ஒரு பல்வரிசை இருக்குன்னா உள்ள ஒரு பல்வரிசை ஒன்று ரெண்டு. அது ஜெனட்டிக்கா அல்லது டெஃபினெட்லி ஜெனட்டிக் ஒரு ரீசன். ஜெனட்டிக் ஒரு ரீசன் தான். இன்னொரு மெயின் ரீசன் I just told you the jaw size has decreased. So அதனால என்ன ஆகுதுன்னா முன்னாடி பின்னாடி there is no proper alignment இல்ல. So there is no space. கரெக்ட் டைம்ல அந்த பல்லு விழணும். கரெக்ட் டைம்ல அந்த டைம் அந்த பல்லு வரணும். மில்க் டூத் கரெக்ட் டைம்ல எக்ஸ்ஃபோலியேட்ஸ். இது பெர்மனன்ட் டூத் கரெக்ட் டைம்ல வரணும். அது கரெக்ட்டா அது one of the reason. Another reason is no space. Another reason is thumb sucking. இந்த thumb நல்ல பல்லு முன்னாடி. இது ஒரு ரீசன். அது குழந்தைங்க சின்ன குழந்தைங்க தான பண்ணுது. 7 வயசுல அந்த பல்லு விழுந்துரும்ல. பட் டேமேஜ் ஆயிடும். அந்த கம்ம பிடிச்சு தள்ளி வச்சிட்டானா என்ன ஆகும்னா இது இப்படி வெச்சிட்டா என்ன ஆகும்னா இது இந்த இது இருக்கு இல்லையா ஆர்ச் இருக்கு இல்லையா இந்த ஆர்ச் நேரோ ஆயிடும். இந்த ஆர்ச் நேரோ ஆயிடும் and this இது bone this dominates even further. So இது procrastination வந்துடும். குழந்தைங்க கையில விரல்ச்சப்ப விடவே கூடாது. Definitely விடக்கூடாது. இது அது பண்ணா this becomes bigger. The musculature of the upper maxilla ஜாஸ்தி ஆயிடும். இது சின்னதாயிடும். So the whole musculature is changed. So அது you have to try to stop it at the right time. Very important. Okay, நல்ல ரொம்ப அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்க. ஆல்மோஸ்ட் நான் ஒரு क्वेश्चन தான் கேட்டேன். You have given an elaborate explanation. Thank you very much. Oh my dear viewers, உங்களுக்கு இதெல்லாம் நிறைய விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Okay, well thank you very much doctor. Thank you so much. பண்ணி இப்பதான் கோவிட் இதெல்லாம் இப்பதான் பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் வராங்கிறாங்க. இன்னும் 2-3 பேர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இருந்தாலும் உங்களோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ்.
Thank you very so much.